Hello guys, aqui é Letícia da Online Pulse e hoje eu tô aqui para falar sobre the second conditional. Você sabe falar sobre algo improvável, algo impossível de acontecer, como por exemplo, se você ganhasse na loteria, o que você faria com todo esse dinheiro? Então fica aqui comigo que nessa aula a gente vai aprender mais sobre esse assunto, quando e como a gente pode usar a segunda condicional em inglês. So come on, let's put your heart into it. Mas antes disso, você sabia que o nosso principal diferencial são as aulas ao vivo? Pois é, a gente vê aqueles cursos que te prometem influência, te dão aquele desconto de mais de R$2.000 e te entregam só aulas gravadas. Ou quando tem alguma aula que ela é ao vivo, é apenas um bônus. Aqui com a gente você estuda principalmente com aulas ao vivo, com contato direto com o seu professor e com preço real que cabe no seu bolso. Então tá esperando o que para começar a estudar com a gente? No QR Code que está aqui na tela você vai encontrar mais informações. In this class we will learn about the second conditional. We can use the second conditional to talk about a possible result of an imagined situation in the present or future. When we can use it? We can use to talk about an unreal situation or something that is unlikely to happen. For example, if I had $1 million, I would give most to you. So it's a bit unreal, right? Now let's check the structure of the second conditional. First, we need to know that we are talking about cause and consequences. If I were you, if I had, I would, I could. So when we talk about the second conditional, we need to remember that we have the if clause and the main clause. In the if clause, we always gonna use the simple past. So if and simple past. If I had, if I were. So here, if plus the subject plus the verb and the simple past and the complement. Now let's check the main clause. Main clause we have the subject, the modal verb, but this modal verb should be future and the past, meaning should, would, might, and could, plus the verb in infinitive form and the complement. So that's it, we learned the structure of the second conditional. Now let me just explain a bit about why we need to use the simple past. We use the simple past to indicate, of course, that is a past time, but also to indicate distance from reality, right? Because we are talking about unreal situation, something unlikely to happen. One more thing, we can invert the order of the sentence. We usually use if clause first and the main clause after, right? For example, if I get $1 million, I would buy a new house. We can invert then, I would get a new house if I had $1 million. So that's fine, we can also do that. Let's check more examples. If people complained, things would change. So here I use the modal verb would. People don't complain at the moment, right? That's why things didn't change. Now let's check the second example. If I had arrived on time, I would not have gotten fired. So here, I would not have gotten fired. So this is the example of cause and consequences situation. And the last example, if I were a young man, I would be able to walk faster. So here is the unreal situation. I'm not a young man. So that's it. This was the examples. We can use the second conditional to give advice. We can use just like that. If I were you, I would. If I were you, I could. One example. If I were you, I would look for another job. So don't confuse where with was. So the correct way is where if you're using the second conditional. Now it's time to practice.
Agora que você já aprendeu sobre a segunda condicional e sabe como e quando usar, pense em algo irreal que você faria se você ganhasse R$ 1.000.000. Então use o que a gente aprendeu na aula de hoje: if I were, if I was, I would, I could. Alright? Deixa aí nos comentários. E aí, gostou da aula? Então não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho. Isso é muito importante para que a gente continue trazendo cada vez mais conteúdo de qualidade para você. Na descrição você encontra nossas redes sociais e lá no Telegram você vai encontrar o material da aula de hoje. Além disso, no QR Code que está na tela você vai encontrar mais informações sobre o nosso curso totalmente ao vivo. Então é isso, aqui é a Letícia da Online Pulse e até a próxima!